سمعوا اش قال ترامب مع وزير الصحة روبرت كينيدي على باراسيتامول. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy. دكتورة سامية شنو هي تايلينول؟ دو باراسيتامول اللي كنقدروا نعطيوه للمراه الحامله فاش كتطلع عليها السخانه، لحقاش السخانه خطيره بزاف على الجنين وهو نورمالمون كيتعتبر امن، ولكن لقاو بلي تقدر تكون واحد العلاقه مع استعمال الباراسيتامول عند المراه الحامله وظهور التوحد عند الطفل. داكشي علاش الاستعمال ديالو اثناء الحمل خاصو يكون معقلا. Pregnancy unless medically necessary. That's, for instance, in cases of extremely high fever, that you feel you can't tough it out, you can't do it. I guess there's that. It's a small number of cases, I think. But if you can't tough it out, if you can't do it, that's what you're going to have to do. You'll take a Tylenol, but it'll be very sparingly. نتوما اش بان لكم في هادشي هذا؟ The coach and the doctor.